Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy bienvenidos a esta sesión realmente extraordinaria de nuestro instituto. Tenemos el absoluto honor de tener entre nosotros al Premio Nobel de la Paz 2007, el doctor Rajendra Pachauri, a quien creo que le dio el mal de Moctezuma, ¿verdad? Y viene llegando de Dallas. Les pido un aplauso al doctor que ha hecho realmente un esfuerzo extraordinario por estar con nosotros y de muy buena gana ha aceptado pues compartir, actualizarnos en el principal problema de la humanidad, que es el cambio climático. Y no solamente el doctor Rajendra Pachauri aceptó de buena gana estar acá, sino otras tres personalidades, pues las más autorizadas, las más importantes que tiene nuestro país en materia de sustentabilidad, ecología, ciencia. Tenemos el absoluto honor también de contar hoy con el doctor José Sarucán. Acaba de recibir, bueno, va a recibir el 4 de mayo, el premio Tyler, que es el premio más importante en materia de ecología en todo el mundo. Así que merece un aplauso muy grande. Ex rector de la UNAM y a una persona a la que yo le di mucha lata y por lo cual me siento un poco avergonzado. Además está el maestro Fernando Tudela. Él es uno de nuestros expertos, de nuestros científicos más importantes y que ha jugado un rol absolutamente clave en las negociaciones del cambio climático, en las cumbres del cambio climático. Puedo decir que gracias a don Fernando Tudela, el mundo avanzó en Cancún, en aquella cumbre, y la salvó del naufragio, logrando un acuerdo muy importante hace algunos años. Es también un tremendo honor tener a don Fernando Tudela. Y Julia viene en camino, está medio atorada ahí en universidad, pero estará en unos momentos con nosotros. Julia Carabias, que la presentaré cuando esté con nosotros. Por lo pronto vamos a empezar con el doctor Rajendra Pachauri, un hombre comprometido con el asunto del cambio climático. Es el jefe que demostró pues que el cambio climático es obra de la actividad humana, es obra de la era industrial, del antropoceno, como lo ha denominado el doctor Sarucán, y él nos hará el tremendo honor de actualizarnos, como digo yo, en el principal problema de la humanidad. Doctor Rajendra, muchas gracias por estar con nosotros y tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias. It's a great pleasure to be here. I must apologize, I'm overdressed, but that's because I'm not feeling very well. The last 2 days I've been sick. But what I would say is that I will recover, but the earth is sick. And are we going to do enough to see that the earth recovers? And that really is the challenge that we have before us. And I would like to make a brief PowerPoint presentation before you, just to bring you up to date with where we are in our knowledge about climate change. And I can assure you, climate change is not a hoax. It's not a Chinese conspiracy. So let me go to the first slide. This is just to tell you what the Intergovernmental Panel on Climate Change
actually does. I had the privilege of chairing this panel for 13 years. And the work of the panel is divided into 3 areas. The first deals with the physical science basis of climate change. The second deals with the impacts, adaptation, and vulnerability. And the third deals with the mitigation of climate change. Now, you see the number of authors for each of these particular working groups. And it's a total of over 800 people who actually write the report. And they spend their time, their effort, their passion without any compensation. It is done free of cost by all the scientists who are involved in this exercise. And I can assure you, none of these authors, who are really the best specialists in the world, has any Chinese intelligence agent as part of it. So please keep that in mind. The important thing I also wanted to make is that the work of the IPCC is very transparent. You see the numbers given over there about the comments, number of comments in each case. At each stage of drafting, the draft is sent to expert reviewers who provide a lot of comments on the draft, and those comments have to be accepted or rejected by the authors. If they reject those comments, then they have to give reasons why they rejected it. So it's a very transparent exercise, and it cannot be called a hoax if some of the best scientists in the world work together to bring about this improvement in our knowledge about climate change. I also want to mention, just for your information, that the remarkable thing about the IPCC and its work is that every report is accepted by every government of the world. This is done in a plenary session. All the governments are there. They are represented over there. And they have to approve the summary for policymakers word by word. Every word has to be approved. And it's a very difficult exercise, but it's an exercise which has a great deal of value, simply because at the end of the day, the work of the scientists is accepted and owned by all the governments of the world. I'm saying this deliberately because the 4th assessment report, which was completed in 2007, was when you had a Republican president in the US, George W. Bush, and his government accepted that report. So he didn't think it was a hoax. He realized that, this is the work of scientists. I might mention that I had the pleasure, you could say, of meeting George W. Bush in the final year of his presidency. And this was in New Delhi. He had come to India, and our Prime Minister had hosted a small lunch where I met him. And I told him, Mr. President, I'm chairman of that group which brings out those horrible reports on climate change. So he looked very embarrassed. He said, well, we've got to find solutions. I said, yes, of course, we've got to find solutions. Anyway, the point I want to make is that this is the definitive science. This is the ultimate knowledge that we have on climate change. Let me go to the next slide. And it's important for us to remember that human influence on the climate system is very clear. I think as far as this argument is concerned, it is settled. There is no doubt whatsoever that human actions are now affecting the climate of this planet. And of course, the more we disrupt our climate, the more we risk severe, pervasive, and irreversible impacts. Fortunately, we have the means by which we can limit climate change and build a more prosperous and sustainable future. That's not going to be easy because we know that there are vested interests. There are groups who would oppose the kinds of actions that are required because they would like to continue with their easy profits, and they would not want to change away from the use of fossil fuels
fuels uso de los in our combustibles economies. en nuestras But economías. this is the challenge, and this is Pero where I think human society este es el has reto to y show its así es resolve la sociedad and move que in the tiene right que direction. resolver Let esto me go to the y next avanzar en la slide. dirección correcta. Siguiente Now this diapositiva. gives you Ahora, the esto average les da temperature la temperatura since the beginning promedio of desde el inicio de la industrialization. industrialización. And you would observe Y that podrán observar que there are fluctuations hay in the temperature, there are fluctuaciones en la changes. temperatura, hay cambios. And that's the Y result este es el both resultado of human as tanto well as de natural factors. factores naturales como There's change in humanos. solar activity, there's change in volcanic Cambio en activity. actividad There's of course also volcánica, change solar y también cambios from one year to the de un other año al because otro of the por seasons. las There are certain seasons when temporadas del año, all the greenery that porque you have in hay the world temporadas en las absorbs que a lot more carbon todos los dioxide árboles than absorben in other más seasons. óxido de carbono But que what is particularly en otras important temporadas. is Pero for es you to look at the importante period between 1950 mirar entre and this century. 1950 y este And you see siglo. the sharp increase Vemos in cómo aumenta temperature that has taken place la since the temperatura middle of the last century. extremosamente And it's desde for this reason mediados de los 50. we Y are es por saying esta that it razón is extremely likely que es that we are extremadamente the dominant probable cause of que warming seamos la since the causa mid-20th dominante century. del calentamiento global When we use desde the term mediados del siglo extremely XX. likely, Cuando digo we el are assigning término a probability extremadamente probable, of asignamos probabilidad del 95%. 95%. And therefore, there Y is por lo really tanto, no room for en doubt at realidad, all no hay that human espacio actions are para changing dudar the climate que of this los seres planet. humanos estamos Let's cambiando go to el the clima next de slide. este planeta. La siguiente diapositiva. And this gives you Y globally average aquí sea level vemos rise. el Now, promedio global The de exact aumento sea del level nivel del rise mar. on average El between nivel the del period mar, en 1900 promedio and entre 2010 1900 y has been 2010 19 centimeters. ha aumentado 90 Now you would say 19 centímetros. centimeters Podrían is decir que not a 90 lot. centímetros Actually, no it es is a tanto, lot. pero es mucho. It's close to a foot. Es Very cerca de un close pie, to a foot. muy cerca de un pie. And if you're living Si in the están Maldive Islands, viviendo for en instance, las Islas Maldivas, or por ejemplo, some of the low-lying o coastal en algunas areas, de las áreas then costales, every time there is a storm costeras, surge, cada vez que every hay time there is coastal una marea flooding, alta o que hay un then with a higher inundamiento sea en las level costas, of con el nivel 19 más alto de centimeters, 90 the centímetros, damage is los far more daños than what son you would más de have lo que se hubiera suffered tenido if there was no si sea no level rise. hubiera un aumento en el So nivel actually, del mar. Entonces, sea level rise of el 19 aumento del nivel del centimeters mar de 90 causes some centímetros very serious provoca problems. serios, And as I'll graves mention later problemas, on, y como mencionaré más the adelante, rate at which sea la level tasa rise a is la taking que place, está we have creciendo el some nivel del very mar, serious problems tenemos to serios face problemas in the future. más adelante. Let me go to the next slide. Siguiente diapositiva. And here I want to show you Aquí the quiero increase mostrarles in average aumento greenhouse gas en concentrations. concentración de The gases uppermost line invernadero en is carbon promedio. dioxide. La línea And you can de see arriba how it es has el increased. dióxido de carbono At the y pueden beginning ver of cómo ha aumentado industrialization, al principio de la The concentration of industrialización, carbon la dioxide in the concentración atmosphere de was dióxido 280 de parts per carbono million. era de Today it has 280 crossed partes 400 por parts per millón million. y ahora ya cruzó And las 400 basically partes what por this millón. does, Lo que esto hace these greenhouse básicamente, gases, estos they are gases like a invernadero blanket around you. son como una So some of the heat which would normally have been cubierta alrededor de ustedes, reflected back into como una outer space sábana. gets Los gases re-reflected que back se reflejan on the surface of hacia the el earth, espacio se and this is reflejan what en is la causing an superficie de la imbalance. Tierra y esto es lo que This está is what is causando un causing desequilibrio, warming lo of que está this causando el planet. calentamiento de este You see planeta. how rapidly Podrán carbon verlo dioxide has been rápidamente que el increasing. dióxido de carbono Below ha that is methane, aumentado and below that we have nitrous y por oxide. debajo de eso tenemos el Let me go to the óxido next nitroso. slide. Where Siguiente does carbon diapositiva. dioxide come from? ¿De dónde viene Well, you el see the dióxido de black carbono? shaded area over here Vemos en is la the área amount negra of de carbon ahí, es la dioxide cantidad de that dióxido has de been carbono emitted que ha from burning sido of fossil fuels, emitida por la quema de combustibles cement fósiles, production, de producción and de flaring of cemento natural gas. y The yellow por portion el gas natural, is la land porción use changes, amarilla which is es essentially el uso de deforestation. tierra, que es la We have deforestación cut a large part of esencialmente. the Hemos Amazon cortado forests gran parte and de many los other bosques del rainforests all over the Amazonas world. y So de that's muchas partes del responsible mundo for y eso this yellow es area of responsable de esta área emissions amarilla de that you emisiones see que over ven here. aquí. Let me go to the next slide. Déjenme ir a la siguiente diapositiva. Now, all of this Ahora, todo esto is leading to impacts está of climate llevando change, a impactos en el and cambio some of the climático. changes in De extreme algunos de weather los and climate cambios events en el cambio observed since climático about observados desde 1950 have 1950 been linked to human se han vinculado influence. a la influencia So, humana. climate change is El not cambio climático, smooth and entonces, steady
no increase in es un temperature. aumento Climate change, we know now, suave y con is un ritmo accompanied marcado, no. El by cambio climático extreme será events. acompañado por And the eventos IPCC brought extremos out a y special el report panel in sobre el 2011 cambio climático on extreme hizo un events and reporte en el disasters. 2011 acerca And de to my eventos mind, extremos y that was an desastres. Y en extremely mi mente important ese report fue un reporte because muy it brought importante to the public porque le llevó what al they were seeing público lo around que them. estaban viendo a su Every day, alrededor todos los you have more días. floods, Tenemos más you have more heat inundaciones, waves, you have more más droughts, olas de calor, and you have más all sequías, kinds of other impacts on y todo human tipo de health, otros impactos on en la salud agriculture, humana, on the agricultura, availability of la water. disponibilidad de agua. And this is something that Y esto es goes algo far beyond que va más merely allá de increase in temperature simplemente aumentar la of the planet. temperatura del planeta. So the impacts of Entonces, climate los change impactos del are cambio going to climático be increasingly more serán difficult to cada vez manage. más difíciles I want to bring de to your desaparecer. attention an Quiero important que ustedes se den piece of cuenta de information. una I was just telling información muy a importante media que le estaba person this diciendo morning. a una In persona de los medios esta 2015, mañana. En el for the first 2015, time in the por history primera of vez en la the historia human race, de la raza humana, we had more than tuvimos 60 más million de 60 refugees millones de in different parts refugiados of the world. en distintas partes del mundo. Now, of course, most of these Ahora bien, refugees la mayoría are de there estos because of refugiados political están ahí por problems, problemas because of políticos, violence, por violencia, but a growing number pero un número are creciente people who have been son personas displaced que by han sido climate desplazadas change. por el cambio climático. Because if you have droughts Porque for si several tienen years, sequías durante where do varios people años, go? They ¿a can't dónde even va grow la enough gente? food Ni siquiera pueden to feed themselves plantar and their families. alimentos para Or if alimentarse you y a have sus a familias. serious shortage O of water, si you tienen obviously have to move falta de away. agua, pues You te can't tienes live que mudar, without no water. puedes vivir sin agua. So the problem of Entonces, el problema climate del change cambio climático is also going to lead to a greater también llevará displacement of a mayor people. desplazamiento de And the personas. refugee problem Y el problema de is los going to become refugiados far more será serious in the mucho más future. grave en el And we futuro. need to be aware of Y that. tenemos que estar conscientes de eso. I would like to go to the Me next slide. gustaría ir a la siguiente diapositiva. The impacts of climate Los change impactos del cambio are taking climático place ya in están every part of the ocurriendo globe, from en the todas tropics partes to del the mundo, desde poles, los trópicos hasta los on polos, all the continents en and in todos the los ocean, continentes y en el and it affects océano, rich y and poor afecta countries. a los países ricos If you y take a rich pobres. country Si like tomamos India un país to rico a rich country como like the US, Estados Unidos, what happened with Hurricane lo que Katrina? pasó con el huracán Well, it Katrina, completely devastated que completamente the city devastó of New la Orleans. ciudad de Nueva What Orleans, happened with lo Superstorm que ocurrió con Sandy? la tormenta, The city of New el York and the huracán northeast part of Sandy, the la ciudad de US Nueva York y was el noreste de completely Estados Unidos destroyed. completamente se Several parts of it destruyeron. were Muchas completely partes se brought vieron to a standstill. completamente devastadas. The state of Florida is very estado de vulnerable Florida es un to estado sea level muy rise. And vulnerable ante it's el aumento del quite nivel del mar, likely y es muy that probable many of the que properties muchas de las that you have propiedades in the low-lying areas que of tienen Florida las áreas de will Florida just be completely simplemente, inundated by the completamente sea. se The inunden sea por el will mar. overrun them. El mar las I have cubrirá. a good Yo friend tengo who un was buen a amigo, leader of un buen industry amigo líder in the de la US, industria en Estados and Unidos, he told me y me that he dijo had a house que tenía una on the casa beaches en of las playas de Delaware, Delaware, and he can't get insurance y for it que no puede because the asegurarla, insurance porque companies are las saying compañías aseguradoras that this dicen house que is esa in a very casa dangerous está en location. un Sorry, área we muy can't peligrosa, lo insure it. sentimos, no podemos So, you know, asegurarla. I think the one industry that Entonces, yo is creo que ahead la of the curve industria que está is adelantada the a la curva insurance industry. es la aseguradora, They know what is doing porque saben lo que están and haciendo. what they're doing. And Y of course, y claro, this is not the same as the fossil no es fuel igual industry. a la industria Let me petrolera go o to the de next slide. combustibles fósiles. Siguiente diapositiva. You know, the continued emissions of greenhouse gases Las emisiones de gases will cause invernadero further warming and changes continuarán in the mayor climate calentamiento y system. cambios en el The cambio oceans en el will continue sistema to warm, climático. Los océanos and continuarán I also want to calentándose, mention that y también quiero there mencionar would be sea level rise, which will que continue. subirá el nivel del mar, continuará And just to give esto. you a number, Y if we para don't darles do unas anything cifras, about si no climate hacemos change, nada al respecto if del we cambio don't mitigate climático, the si no emissions of mitigamos greenhouse las gases, emisiones de gases then by the invernadero, end of the para el century, final del siglo we would get sea level rise tendremos un of aumento del nivel 98 del mar de centimeters. 98 That's centímetros. almost a meter. Eso es casi un So you metro. can imagine what Podrán that would do to imaginarse lo que eso le Cancun, hará a Cancún, what that would do to several other areas a muchas where otras people are áreas living en very las close que la to gente the está sea. viviendo muy cerca del mar. And most importantly, Y aún más things could be importante, much worse las cosas podrían if the empeorar Greenland más. and the Si West Groenlandia Antarctic ice sheet were to Y collapse. la, We will get sea level rise of several por la meters. parte de la Antártica se pudieran colapsar. I've been to Tendríamos Greenland un aumento del and we nivel del went mar in an mayor. Air He Force ido a plane, Groenlandia, a fui US en Air un Force avión de plane, la Fuerza Aérea de Estados and it Unidos landed on y skis. It didn't aterrizó have en esquís. wheels No tenía ruedas. because
Greenland is porque a huge Groenlandia mass of es una ice, masa enorme 3 de hielo, kilometers 3 high, kilómetros de altura. and it's on the largest Y island está on en la this isla planet. más grande de este planeta. Greenland is the largest Groenlandia island on es la this isla más planet grande de except for este planeta, Australia, excepto por which is Australia, of course que a es, continent. claro, un continente. And Y when you go there, you realize cuando vas a the Groenlandia, huge te das quantity of cuenta ice de la that gran exists cantidad de over hielo there. que existe allá. And it's melting very Y se está rapidly. derritiendo You can muy see it. rápidamente. You see Puedes streams verlo, of water puedes ver everywhere rillitos de because agua of the por melting. todos lados, So if porque some se está part of derritiendo. that Greenland ice Entonces, sheet or the West Antarctic ice parte sheet were to de collapse esa área de and go into the hielo se ocean, colapsara we would y have cayera sea al level océano, rise tendríamos of un several aumento del meters. nivel del mar Now de the varios question is, metros. okay, this Ahora, is la a cuestión es, low okay, probability este es event, un evento de baja but the probabilidad, impact is pero very el high. impacto es muy alto. And you know, if we are people who Y want si to somos minimize personas our que queremos risks, minimizar los we have to riesgos, worry about debemos preocuparnos low probability, por high baja impact probabilidad, events, alto and that impacto, por certainly eventos is de este tipo. something to be concerned Es algo about. que debemos I also tomar want to en mention cuenta. that there will También be quiero mencionar much more displacement que of habrá people mayor desplazamiento de and personas possibilities of y conflict posibilidades de as a result conflicto of como the resultado impacts of climate del change. impacto del cambio climático. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. And this could Y lead to food esto and water podría shortages. llevar a It falta de could certainly alimentos lead y to agua, increased poverty because aumentar one la of the pobreza. problems ¿Por with qué? climate Porque uno de los change problemas con el is cambio that the impacts climático on es que los agriculture are going impactos to en be la negative. agricultura serán And negativos. there's a large number of Y hay un small gran farmers número all over de the world who pequeños produce just enough agricultores food to alrededor del take mundo care que of their producen own suficiente needs. comida para cuidar sus And with necesidades. the impacts of Y climate con el change, impacto del they are cambio not going to climático be able to no produce van a enough poder food. producir So suficientes they would alimentos sink lower and lower y into se poverty. van a hundir más y más And en we la therefore pobreza. need to be Por lo concerned tanto, about debemos preocuparnos the por social impacts of el climate impacto change social del cambio climático, if it's going to lead to si increased llevará poverty and, as a I mayor mentioned, pobreza greater y, como displacement of mencioné, people mayor desplazamiento de and coastal personas flooding, because with e sea level inundaciones en rise, las costas, porque coastal cuando areas aumenta el in nivel del countries mar, like las Bangladesh, costas, which en is a países very como low-lying Bangladesh, que es country un país and muy very dense bajo, population, con una large población number muy of people densa, living over muchísima there, gente they viviendo would ahí, certainly be affected ciertamente se by verán afectados the impacts of climate change. por el impacto del Next cambio slide, climático. Siguiente diapositiva. So what can we do? Entonces, ¿qué podemos I hacer? think the time has come Creo que ha llegado el momento when we have to en el que act in a debemos determined way. actuar de manera And we have determinada very y little time, as I'm going tenemos to muy show you in a poco little tiempo, while. como les mostraré en unos What momentos. we have to do is Lo que to debemos hacer reduce es greenhouse gas reducir los gases emissions invernadero by 40 to 70% by the middle of dentro de this 40 y century. 70%. And by a the end of mediados de the este century, siglo y para el we final will del have to siglo have zero vamos a or tener que negative cero emissions o of greenhouse gases. emisiones negativas And de we gases need to start invernadero y immediately. debemos empezar Now, this was said inmediatamente. in Esto se dijo 2014 en el that we 2014 have que to debemos start in 5 empezar to 15 years. dentro de Now we are already in 5 y 15 años. 2017. Ya estamos en So el we, 2017. in my view, we have 2 or Entonces, 3 desde mi punto years de vista, nos in quedan which 2 we o get 3 años started. más en los que If we podemos don't start empezar. now, Si no empezamos then ahora, the kinds of technologies entonces and los actions tipos that de would be tecnologías y required acciones que se will requerirían become impossible serán for us imposibles para to bring nosotros. into being. So No I las think it's podremos lograr. extremely Es important that extremadamente we make importante a very rapid beginning in this que area. comencemos rápidamente en esta área. Okay, next slide, please. Siguiente diapositiva. We need to use energy Necesitamos more efficiently. utilizar la energía de manera We have más to move to eficiente. greater Debemos use utilizar of low carbon and no carbon energy. energía de And bajo carbono y fortunately, sin renewable carbono. energy technologies Y las are looking tecnologías very de energía attractive today. renovable hoy en And día son therefore, muy it's very atractivas por important for us suerte to see y that es muy we importante para use nosotros them to ver the que las maximum utilicemos extent possible. en la máxima We have to increase tanto como carbon se sinks. pueda y And this means debemos more forests. tener And we probably have to develop más, some carbon capture and storage bosques para technologies. tener And most importantly, we also have to bring about carbono lifestyle and y behavioral tenemos que changes. cambiar nuestro estilo de vida y Human nuestro society has comportamiento. La become sociedad very humana se ha wasteful. convertido en una And sociedad my que good friend Tom desperdicia. Y mi Friedman, buen who writes amigo for Tom the Friedman, New que York escribe Times, para el he says periódico the New problem York with the Times, world dice is que el there are too problema con many el mundo es Americans. que hay demasiados americanos o estadounidenses. Everybody wants to live like an Todos American. quieren vivir como estadounidenses. And I must say, this Y is debo where decir Mexico has que a aquí es remarkable como México tiene opportunity. una oportunidad You've got somebody who is sobresaliente. the president of the Tienen a US, alguien que es el who's presidente de certainly not Estados making Unidos very que friendly claramente no noises. está haciendo ruido. Now, this is the time muy amigable con when ustedes. Mexico has to look at its own Aquí culture, es cuando México tiene and que ver create su a propia system, cultura y crear un create a sistema, lifestyle crear un estilo de vida which is more que in sea harmony with nature.
más en armonía one of the con things that I la say, and it's naturaleza. not Una very de las cosas popular, que veo y que no es muy is to popular eat less meat. es comer menos comida.
human society is eating carne. too much meat. La sociedad humana está And comiendo I tell demasiada everybody, if carne. you eat less Y les meat, digo, si comen you'll menos be carne, healthier van a and so estar would the más planet. sanos y también el planeta va a ser más And sano. I said this in Y London in a lo big dije gathering. en And Londres of en una course, the beef reunión. industry Y of claro, la industria the UK del wrote a Reino piece Unido de against me in their carniceros escribió un newspaper. artículo en mi contra. But you know, this is the en un price you have to periódico, pero pay ese es for el your precio que se debe convictions. pagar por tus creencias. And the guy who Y is now the la foreign persona que secretary of ahora the es el UK, secretario del Boris Exterior del Johnson, Reino he Unido, was Boris then Johnson, the mayor of London. era el alcalde de He Londres en wrote ese an entonces, op-ed piece escribió against me un in the Daily artículo de Telegraph, editorial en saying mi that I'm contra going to en eat el more Daily meat, I'm Telegraph, not going diciendo to voy a eat comer less más meat, carne, no voy a comer Dr. menos Pachauri, carne, and so on and Dr. so forth. Pachauri y demás y demás. And he criticized me Y me like hell, but criticó muchísimo. this is a belief Pero bueno, esta that es una I want to creencia share que with yo you. quiero If compartir you con eat less ustedes. meat, Si you will be comen healthier, menos carne, and van a so ser will the más planet. sanos y también el Let's go planeta. to the next slide. Siguiente diapositiva. And I think this is very Y creo que important. esto es muy importante. You know, if at the beginning of Saben, de hecho, lo industrialization, importante we de were la able to calculate industrialización, ya how calculamos much greenhouse gas cuántos we could gases emit, how many invernaderos of these podríamos gases we could emit, emitir. we would have come up with a budget of Llegamos a un 2,900 presupuesto de gigatons 2.900 carbon dioxide. gigatones de dióxido de By carbono. 2011, we had already Para el used up 2011 ya 1,900 habíamos usado gigatons. And 1.900 today, we have gigatones. probably used up Y hoy 2,100 ya gigatons. usamos So we are left probably with mil about más. 800 gigatons Entonces, of carbon probablemente dioxide. nos quedan And 800 our carbon budget gigatoneladas de is being dióxido de exhausted. carbono. And if we go Y ya beyond nos this, estamos acabando then la we will get cantidad, y si temperature superamos increase esta beyond 2 cantidad, degrees vamos a llegar a by the end temperaturas of que this suban century más de and 2 even grados al earlier. final de siglo o So quizás this is antes. something that is Entonces, esto extremely es algo que es important. We extremadamente have to importante. realize the Debemos urgency of darnos the cuenta de la situation. urgencia de la situación. And it's for this reason Y es por esta I want to razón refer to the Paris que quiero Agreement. Next slide, referirme please. al Acuerdo de París. You know, the Paris Agreement ¿Saben? El is Acuerdo only de a París beginning. solo es el It comienzo. doesn't solve anything. No resuelve nada. Governments have made Los commitments gobiernos on han how hecho much they are going to compromisos acerca reduce de cuánto van a their reducir emissions, sus emisiones de gases and some invernadero, of them will not y do algunos that. de ellos no Who lo van a knows, the hacer. United ¿Quién States sabe may si even Estados Unidos withdraw from luego, the Paris es más, tal vez Agreement. hasta se salga So del Acuerdo de París de that's Estados an issue. Unidos? But Ese es un most problema. importantly, Pero lo más I think importante, governments have to creo raise que their los level of gobiernos deben ambition de to be able aumentar to su bring nivel de about ambición much higher para commitments traer to reduce emissions. compromisos más And I altos go to para the next reducir sus slide. emisiones. Siguiente diapositiva. You see, today, Verán, hoy en día renewable energy la technologies are looking tecnología very de, attractive. de energía These renovable es estimates muy are atractiva. from the International Energy Agency, Estas cifras son de which la Agencia incidentally is a Internacional very de Energía, conservative que es organization. una organización muy What they are conservadora. saying De is hecho, that in están diciendo que en 2025, el 2025 utility solar, that means solar energy produced la on a energía large solar scale, producida a will gran escala decrease to a cost disminuirá exactly a un that costo of fossil fuel or nuclear exactamente energy. como So un if we costo are como planning que se for the parecerá future, al de if in la energía 2025 de renewable energy combustibles is going to fósiles. be Entonces, so attractive, la energía why don't we renovable start en el today? 2025 va a In ser muy several atractiva, pero applications, entonces even ¿por qué no today, empezar hoy? renewable energy Hoy. is very La attractive. energía renovable I es go muy to the next atractiva, slide. empezando hoy. Siguiente diapositiva. We've launched what we call the Lanzamos lo POP que llamamos el movement, movimiento which stands POP, for que se Protect Our refiere Planet, proteger because a I nuestro personally planeta, think por sus siglas en governments inglés, are not going POP. to do enough. Porque yo creo que Look at los the gobiernos fact no van a hacer that lo the UN suficiente. Framework Convention on Vemos Climate que la Change Convención came into del Cambio existence in Climático de las Naciones Unidas 1992. And in nació 25 en years, we are 1992 still y en increasing our 25 años emissions of seguimos greenhouse aumentando gases. nuestras emisiones de So gases the only way invernadero. we can bring about La change única forma de is for the traer youth of cambio the world to take the lead. es Because it que is los their jóvenes future del which is mundo at stake. sean los líderes. And Porque if su the youth futuro don't está en act, if juego. they Y si don't los take the jóvenes, leadership, la then juventud they are no going to be actúa, the no worst son líderes, sufferers van a of ser the los que más impacts of sufran del climate change. impacto del cambio Next slide. climático. Siguiente diapositiva. So what we do as part of Entonces, the lo POP que movement hacemos como is parte to del provide movimiento POP knowledge, es create awareness, compartir conocimiento, by crear which conciencia young people, the youth, para que la get juventud, sensitized los jóvenes, to the problems creen that are going to conciencia take ante los place as a problemas result of que van a climate enfrentar change como and resultado del what cambio needs to be climático done y lo que se to debe deal with hacer that problem. para lidiar con ese Next problema. slide, please. Siguiente diapositiva. So what we're trying to do ¿Qué is to estamos tratando de mobilize hacer? young people Movilizar globally a la juventud to protect our globalmente planet para proteger a nuestro and to planeta bring about collective y action.
schools, realizar colleges, acciones colectivas, universities, escuelas, all have to be universidades, part of this. todas tienen que formar And I want parte to de este salute the movimiento. leadership of Y Mexico quiero City. felicitar They a have los a líderes de la clear Ciudad de vision México, tienen una of moving visión to a clara clean energy para future. moverse a un futuro And de I had energía requested limpia. them Y les he that the first pedido draft of the que roadmap el primer by we borrador go del to mapa a de ruta clean energy future para un should be futuro de developed energía by a limpia group debería of ser young people. desarrollado por un grupo de Let personas them jóvenes. exercise their Déjenlos minds. ejercer We will guide y them. ejercitar sus We will mentes. give them Los all vamos a the guiar. directions that Los they vamos need. a dar las But it is direcciones for que them requieren, pero es to para come ellos, up with something para that que defines ellos their creen future. algo que defina So su that's what we're futuro. going to do. Eso es lo que vamos a hacer. And I'm sure you'll hear more Y estoy about it seguro de que later. escucharán más al respecto Next. más adelante. Now, I want to emphasize that Ahora, quiero hacer um, énfasis economic en impacts el of hecho de climate que change are el very impacto serious. económico del cambio climático This is es going to muy impact grave. on Tendrá un tourism. impacto It's en el going to lead turismo, to reduction in the llevará a fish una reducción population en la población because the de seas are peces, warming, porque los and therefore mares fish están stocks calentando. are not going to be Entonces, available no where they used to habrán live earlier. They tantos would peces be como moving. antes. Sea level rise is going to cause moverán, serious Y el aumento environmental del and nivel del economic mar impacts. provocará impactos And económicos y there ambientales would also graves, be y también destruction habrán on account of extreme events. destrucciones por If you look at the eventos cost of extremos. Si Hurricane vemos el Katrina costo or del huracán Superstorm Katrina Sandy, o we're el talking about huracán hundreds of billions of Sandy, dollars. hablamos de miles de millones de dólares. The economic impacts of climate Entonces, change el impacto are going to be económico del very cambio serious. climático Next. será muy grave. Now, because of the Ahora, past, we will have to deal with some por el impacts of pasado climate tendremos change que lidiar in con any algún case. So we'll have to impacto del cambio climático de adapt to todas these formas. impacts, which means we Tendremos have que to adaptarnos a expand este impacto, our lo que mangroves significa que debemos in expandir the coastal areas because that will nuestras protect us from áreas sea level rise. We de need strict zoning. We need pantanos. to transform Tendremos que agriculture tener because restricciones agriculture de is going zonificación, to be tenemos que impacted by transformar climate change. la We need better agricultura building y codes debemos de and tener retrofits. códigos We need to de manage construcción our water y resources much ajustar better nuestras because in construcciones, several parts of the y world, tendremos water que scarcity is cultivar el going to agua. grow. ¿Por qué? Porque So, la falta de agua finally, crecerá let en me ciertas say partes del mundo. that while we have been Finalmente, developing déjeme decir que and we have been influenced by hemos one particular sido model of influenciados por development, un which is the modelo US específico de model of desarrollo, que es el development. modelo de desarrollo To de my Estados mind, Unidos. It Ante is mi a mente, direction which we have es una taken dirección which is wrong. que no es la And I correcta. think if we deal Y only creo with que si GDP lidiáramos growth solamente con without el looking at the crecimiento de impacts nuestro on PIB nature, sin ver el without impacto looking at the ecosystems of this en la planet, naturaleza y en los then we are ecosistemas de este obviously going in planeta, the wrong obviamente direction. estamos dirigiéndonos en la dirección incorrecta. Siguiente. And this is what Gandhi said. Y esto es lo que dijo He said Gandhi. speed is Dijo, la irrelevant if velocidad you are es going in the wrong irrelevante si direction. vas en la dirección incorrecta. What is the point of feeling very good about GDP ¿Por qué te if sientes you're muy bien causing con tu enormous PIB si problems estás provocando with problemas the natural resources of this gravísimos con los planet? recursos naturales de Nothing este can planeta? live Nada puede if the natural vivir resources si los are recursos going to be naturales sick, van a estar if the enfermos, natural si resources los are going recursos to be naturales depleted and se van a damaged. acabar y se van And a I dañar. think Confucius, Y creo que 2,000 years Confucio ago, hace said 2000 something años which was very profound. He dijo said, algo if you muy think in profundo. terms of a Dijo, year, si piensas en plant a términos de un seed. año, If in terms planta of una 10 semilla. years, En plant términos trees. de 10 años, If in planta terms of árboles. 100 years, En términos de teach 100 the años, people. enséñale a la gente. Now, climate change is a Ahora, 100-year el cambio problem. climático es un problema And de the 100 only años. way we can Y la get única forma en solutions que podemos is obtener to teach the soluciones es people, enseñarle teach a the la youth, gente, a la and juventud, get them to take action, y hacer que get them to actúen, assume hacer leadership. que asuman And that's liderazgo, the only y hope esa that es la we única have. forma que So tenemos. thank you very much. Muchas Muchas gracias. gracias. I'm sorry I've taken Lamento no acabo su frase.